waxaan rabnaa inaan ka hadalno font font family waxa la dhaho font family usually inta la geliyaa font family-ga badiga la geliyaa usually so font family waxa weeye family-ga farta ama qoyska farta weeye so qoysas badanaa jiro waxaa jiro times new roman for example waa qoys weeye let's say camal helvetica camal waa qoys way badan yihiin faraha so let's say camal tan camal markaan dhahno we just say something like times iyo let's say serif aan dhahno serif so usually this will make it so that farta waxaa weeye waa times new roman ay noqonaysaa waxaa ka dhigi kartaa camal helvetica camal inta ka dhigi kartaa if you want usually waxaa jiro wax la dhaho browser safe waxa la dhahaa jiro browser safe waxaa weeye waa farahan camal haddan ka hadlaynay times new roman waxaa weeye browser safe farar waxaa jiro laakiin oo google uu leeyahay waxaa la google fonts haddaa rabto inaad isticmaasho kuwaas waa farar qurqurxan oo kaala iska aragoo si khatar loo sameeyey waa inaad inta kusoo shubtid waay sida hadda kan camal inta ugu soo shubnay google ka raadinaysa waxaa leedahay google font cdn ka waxaa weeye waa content delivery-ga waxaan leenahay google font cdn camal aa leedahay and then you'll find it here somewhere as you can see so google waxay leeyihiin fara kala duwan oo fara badan oo haddaa rabtid waxyaalahan saan camal fartasaan u qurxan haddaa rabtid even carabiga ku jiro okay and you have to get the cdn code inaad soo qaadatid waaye so to get the cdn meelahan aad tegaysa camal you go to here you look for it adaa raadsanaysid so somewhere here okay so cdn aad ku qoraysa basically you'll find it somewhere and then way kula soo helayaan way ku siinayaan cdn kooda ama link ayay ku siinayaan halkan gelin kartid linkaas ayaad waxaad kasoo jiidanaysaa farta marka so that's one way loo sameeyo hadda classkan beginner waaye waxaan ka wada cashirkan so ma rabno inaan font cdn waxyaalahaas galno basically fartaa rabta inta gelin kartaa font family-ga sans serif and you could just say something like inta waxaa gelin kartaa sans serif waxaa gelin kartaa helvetica whatever aad rabtid ku tuuri kartaa meeshan I mean this one helvetica sans serif is socdaan Arial all these are options kala duwan weeye you could just get rid of can you could say something like this okay so now Arial is isku bedeshay if you want to change it to helvetica you can change it to helvetica if you want so habab kala duwan aa loo sameeya farta laakiin usually muhiimadda waxaa weeye font family-gaas inaad fahantid waa farta aad isticmaalaysid kuwaana had intusaa Arialkan iyo roman new roman new times roman and helvetica iyo sans serifkan iyo waxaa la browser safe aa la dhahaa oo browser ku fahansan already u yaqaanaa laakiin markay noqoto google font iyo font adi soo heshay iyo waxyaalo noocaase waa in halkan ku link garaysid browser ku sheegtid aad hey far cusub aan soo helay kaalay ila fiiri aan isticmaalay waxaa kaloo jiro raba inaan ka hadlo font weight waxa la dhaho font weight-ka waxaa weeye font weight-ka waxaa culayska farta waxaa jira marka normal ugu horeeyo which is normal micnaheedu waxaa isma bedelayso waxaa jiro mid la dhaho bold aad samayn kartaa farta waxay ka dhigaysaa bold waxaa kale oo samayn kartaa number ayaa samayn kartaa you could say something like 700 not 700 pixels just 700 or you could say 400 which will be normal ka camal weeye alright so font weight kaas aa jiro keep in mind haddaa rabtid farta inaad ka dhigtid far burburan font weight kaas aa isticmaalaysaa that's one way loo isticmaalo alright so waxaan sameynaynaa let's actually create a link because a link inaan sameyno weeye let's create a link halkaan aan sameynaynaa ahref let's create something like link fake and then let's say new go to my YouTube alright so linkaas sameyn hadda inta uga jeedid
we could put it inside waxaan gelin karnaa paragraph kan si uu noogu soo muuqdo. All right, we could just put it here or line break aan gelino if we want. BR. Okay. All right, so waxaan sameynaynaa marka let's have aan u sameyna new one. So waxaan sameyn karnaa marka actually it will be nice hadduu banaanka joogo because sababtoo ah waxaan rabaa inaan waxyaala idin tuso. Paragraphka hadduu ku dhex jirana it's kind of hard in tuso waxyaalahaas. Okay, so aan sameyna marka a aan leenahay. A waxaa way linkiga u taagan tahay. So a and then waxaan furaynaa waxaan rabnaa ka sameyn karnaa halkan. So let's say camal waxaan rabnaa linkigan qoraalkan hoos oo line marsan ma rabnaa linekaas jini. Waxaan leenahay text decoration ayaan leenahay none ayaan leenahay. That's it. wakaas waa ka baxay. waxaan rabnaa color kala gooni inuu noqdo. Let's say camal something like light blue camal inuu noqdo rabnaa. We don't want that colorkaas. We just make like that, or we want to make it something like this. All right, that looks too. Let's just make a little bit bluer. All right, so we want to make it like that, and also let's actually link to my YouTube kega. So https YouTube /Duran Ali. That's my YouTube. Subscribe kuda hadii aadan hore subscribe gareynin. Okay, so linkiga marka a u taagan yahay taggiis waa a. waxyaalo badan aad ka bedeli kartaa laakiin waxyaalo kala sameyn kartaa jiro. So let's say camal we want to make it so that markii qof uu booqdo markuu booqdo oo aad dhag siisid oo qofkii uu soo laabto website ku soo laabto color kale inuu isku bedelaa rabtaa linkiga oo qofkii xasuusid aad dhahdid hey waa booqatay linkigan marka la gelin camal color so we say link waxaan leenahay a waxaan leenahay let's say a visited ayaan leenahay. So a visited macnaheedu waxaa weeye linkigan marka la booqdo waaye waxaan sameynaynaa waxaan leenahay color. Let's make it red like obvious aan ka dhigno. So let's actually click it. Click. So waan booqanay. We went to my YouTube. Let's go back. Hadda refresh aan dhahna meeshaan. Okay, waxaan isku dayay inaan ka dhigo red marka la visit garay laakiin taas ma shaqeynayso. Somehow browserkaan ku shaqeynaynin hadda laakiin waxaan sameynaynaa let's say camal a hover markaan dhahno. Hover macnaha waxaa weeye kormar weeye oo gacanta dul saar. A hover aan leenahay color. Let's just say red actually kana. So gacanta markaan dul saar red isku bedelo waaye. As you can see red isku bedelayaa. So waxaan dhigi karnaa a hover and then color kalaan ka dhigi karnaa. And then waxaa jiro option kala leedahay a active wax la jiro aad sameyn kartid. You could do a lot of things aad ku sameyn kartaa linkiga laakiin these are 3 options ugu khatarsan oo aad soo qaadan kartid. markaa soo qaatid macnaheedu waxaa link kasta oo ku jiro website-ka laga wadaa basically. haddaad rabtid mid gooni haddaad rabtid inaad wax ka bedeshid you could just say class aad u sameyn kartaa. You could just say YouTube link aad dhigi kartaa oo class and then classkaas aad isticmaali kartaa. So instead of kaas waxaan isticmaalaynaa dot YouTube link and then that would be the same. Okay, laakiin marka laakiin haddaad rabtid inaad link kasta oo ku jiro website-ka aragtid inaad same color ka dhigtid you could use a isticmaali kartaa. So that's one way. Okay, waxaan ku xijinaynaa listiga. So listiga let's say unordered list camal aan sameynaynaa and let's say something like li let's say something عمل a HTML lesson li كلام ثماننا. Let's say not that li حنلنا هاي JavaScript lesson. Let's say something like that and then li كلا one last one حنلنا هاي let's say SQL lesson which is صعد مستقبلك إن شاء الله نصوده. Alright, so as you can see meesha hoose waxaa ku arkaysaa kuwaas aan sameyno marka xoogaha yar oo aan u sameyno stylen Alright, let's go to let's get rid of this actually.
You don't even need that. All right. So waxaan leenahay ul ka macnaha waxa weeye kanaan qeexinaa marka ul-kan kore aan qeexina aan order listiga. Let's just say a couple things. Marginkiisa aan ka dhigno marginkiisa 50 aan ka dhigno 50 pixels. All right. As you can see, geeskan noo tagay. Let's say padding uma baahnin because it's just container kale kuma sii jiro aan ka container hore. Let's say something like gelino fartan ka bedelinaa colorka. Let's make it like tomato. Colorka daa isticmaalina bilowga. Oh, sorry. Just make this one like that. All right. So it looks nice. Everything looks good. Not my YouTube. Don't go to my YouTube. Everything looks good. And okay, so waxaan sameynaynaa marka waxaan bedelaynaa bahaladan aan bedelaynaa wax ka bedelaynaa. So let's say if we want to change it to waxaan rabnaa inaan instead of aan haysano bahaladan dhibcahan waaweyn meesha ku jiro waxaan rabnaa inaan bedelno dhibcahaas inaan meesha ka bixinaa rabnaa. We could just say something like style type I could say none. waxaan leenahay style type waxaan ka iloobay list style type. We just say save, and as you can see waxaan ka bixinay dhibcihan ka bixinay. habab kale ku sameyn kartaa. You could say this one instead of none waxaad dhigi kartaa circle leedahay, and once we say save soo jeedi waxaa soo baxay circle uu noqday. Become circle meesha dhibic ka ahaan jiray. waxaan dhigi karnaa square aan dhigi karnaa meeshu ka ahaan jiray dhibco square uu noqday. waxyaalo badan aad ku bedeli kartaa. You could do a lot of things, and xataa waxaad ku bedeli kartaa image which hadda aan sameynin, laakiin meeshan sawir aad ku bedeli kartaa. meesha dhehaysa square kan maxaan waxaad ku bedeli kartaa image caadi. marka that's usually listiga si loo sameeyo. Okay, aan ka gudubno marka waxaan rabaa inaan sameeyo table. Let's make the table on top of paragraph korkiisaan ku sameynaya. Alright, so table aan naqaana si loo sameeyo marka noqoto HTML. We just say that we say table header, and then also table waxaan sameynaynaa tr table raw td or table data and then let's create few couple rows aan sameyno. Okay, so waxaan sameynaynaa marka hore let's make something like lesson and another one table header. waxaan leenahay number, and then waxaan leenahay date, and then date. Okay, and then kan waxaan leenahay let's create a lesson HTML. All right, let's create another one on CSS, and another one JavaScript. Okay, that'll be something. All right, actually that's not what I meant. So this would be HTML, number would be 17, and date would be 2019 skadeba. All right, and then we have to create another row. Let's just create one more row or two more rows. Let's say this one CSS lesson, let's say 10 2019. Let's say JavaScript, let's say JS lesson 25 2019. Alright, so jeed marka tableka waa kana aan sameynay wax oo ku jira hab yaraatee ma jiro styling ama ma habaysna at all. And okay, so waxaan sameynaynaa one thing aan sameynayna waxaa marka stylekiisa waxaan ku bilaabaynaa marka waxaan leenahay table wixii hadaataan dhehaynay oo groupingka ahaa waa kana marka meeshaan comes in handy here. Table header and waxaan leenahay table data. kulligood waxaa ka dhigta aan leenahay borderka 1 pixel solid, let's say red camal ka dhig. See, as you can see waan bedelnay. Another thing aan sameyn karno waxaa waye marka we could say something like
instead of hadda kan soo jeedo mid kasta border gooni uu leeyahay so waxaan dhigi karnaa table waxaan leenahay border collapse and then collapse so that would make sure in borderka hal line yahay borderada dhan so wakaasaa ujeedaa. Alright, another thing aan sameynayna waxaa weeye waxaan gelinaynaa kan widthkiisaan bedelaynaa let's change the width to not windows width to 100% aan ku bedelno so wuxuu noo sameynaya uu noo qurxinaya wixii uu noo habeenayaa and then waxaan leenahay margin let's say margin 30 pixels okay, actually let's make this one auto. Actually no, that 100% will work, it's fine. All right, so we have to just make sure everything looks good. 20 pixels and all right, let's just get rid of this. All right, so waxaan sameynay borderka aan sameynay and then sizekii aan bedelnay oo tableka waxaa kaloo sameyn kartaa waxyaalo kala badan aan ku sameyn kartaa let's change table headerka wax ka bedelaynaa marka let's just change the table headerka waxaan ka bedelaynaa so kuwaan markaasaan leedahay oo table iyo waxaana dooranaysid tan micnaheedu waxaa websitekaadoo dhan tablada ku jirtaan isku bedelayaan haddaad wax specific waa inaad gelisid saan ka hadlaynay ama rabtid tablekan bas inaad wax ka bedeshid waa inaad gelisid class inaad gelisid way so taas keep in mind daawan markaad taas sameynaysid taas niyadda ku hay so heightka aan bedelno headerka aan ku bedelno something like 50 pixels aan ku bedelaynaa so it looks like inuu yahay meesha headerka loogu talagalay alright so taas markaan bedelno let's change a little bit about table headerka iyo table data aan wax ka bedelno labadooda kaligood table header iyo table data wax ka bedelaynaa let's just say something like a padding aan gelino oo 15 pixels aan gelino text align leenahay waxaan rabnaa textigana derbiga noo qabsato inkastoo hadda already it's there just say left okay all right so as you can see it's coming together it looks nice and also one thing I want to do is I wanted to put no never mind let's keep it like that okay so another thing is waxaan rabaa inaan bedelno and I want to change the size oo geesaha let's put a div inside it and div aan dhex gelino class aan bixino table div ayaan leenahay this is an ugly name but who cares table div ayaan leenahay kabacdi si aan u habeysano tableka and then let's just go here let's say dot table div and see no margin or 30 okay as you can see that makes it much better okay so waxaan sameynaynaa marka hadda we have the tableki wixii dhan noo habeysan yahay it's very responsive as you can see it's at least a little responsive xoogaa yar waxaan sameynaynaa waxaan bedelaynaa marka borderka waxaan bedelaynaa let's see marka table waxaan leenahay table header table data ya waxaan ka bedelaynaa borderka let's say border bottom and then let's say 1 pixel solid let's say DDD all right so that looks really nice we could change one thing we could do is waxaan ka bixin karnaa kan table kan aan iska dhaafi karnaa we could just get rid of this okay all right so as you can see it's coming together really well and it looks really professional waxyaalo badan aan ku sameyn kartaa another thing aan ku sameynaa waxaa waaye waxaan gelinayaa let's say camal marka when you hover over mid colorkiisa isbedelayo so we say table row aan leenahay and then waxaan leenahay hover markii aad table row aad hover gareysay ama gacanta aad dul saartid waxaan leenahay background color ka bedel background color to something like
gray عملا كدينا and let's say F5 F5 F5. So when you hover over, as you can see, it looks really nice. So and so you could create garan kartaa waxa rabtid. And also I can measure bottom aan dhahnay. You can make a top if you want. Top baa ka dhigi kartaa. You could create a mid a top iyo mid bottom bas you could just say border top and then you just copy the same thing and paste. So labada dhinac bas uu ku leeyahay geesaha kuma lahan. Hal dhinac ka dhigi kartaa if you want, it's up to you. But this is, you know, and also you could just make only the table data the bas inuu noqdo, and then kan kore I mean to say yeah, so just kan kore it looks nice that way. So you can see kan kore fartiisa is bolder oo ka weyn tahay. So waxyaalo badan aad samayn kartaa. You could customize habka rabto oo customize garan kartaa. It's up to you. But this looks nice and you could make it sidaa rabtid. Line u dhaxaysiin kartaa. Colorka bedeli kartaa. You could change this color oo marka la hover gareeyo nooca rabtaa ku bedeli kartaa. You could just say something like that. So every time that looks really bad, but you get the point. You get the point. So that's usually bootstrap aa lagu sameeya waxaas. Like you could do it manually if you want. Adii haddaad taqaani CSS waa samayn kartaa. Alright, another thing aan rabo inaan ka hadlo waxaa weeye waxa la dhaho display. It's very important inaad taqaani display and because sababtoo ah it's one of the things oo ku jira CSS-ka oo aad loo isticmaalo. Siiba waxaa isticmaalo bahashan la yiraahdo JavaScript ayaa aad u isticmaasho markii ay rabo wax in laga bedelo page-ka. Alright, so let's just zoom this out. Okay, so waxaan rabnaa inaan sameyno markaa the display inaan ka hadlaan rabaa. So displayga usually it's a way oo aad tusi kartid and waxa meesha ku jiro. If you want to show it, there's different ways marka loo sameeyo displayga. Displayga wuxuu leeyahay marka laba qaybood uu leeyahay actually. Labada qaybood midna waxaa la dhahaa block, not black, block. Midna waxaa la dhahaa not that block. Midna waxaa la dhahaa inline. So blogga waxaa weeye waa wax kasta oo page-ko dhan qabsanaya. Waxaa ka mid ah blogga camal example. Waxaa ka mid ah blog waxaa ka mid ah sida camal div wuxuu sameynaya page-ko dhan u qabsanaya line cusub u bilaabaya. waxaa ka mid ah h1 ka mid ah paragraphka ka mid ah waxyaalahaas ka mid ah markii noqoto let's just keep there inline kana waxaa ka mid ah for example ahaan waxaa ka mid ah span waxaa ka mid ah ilaa ku roon yahay what else link tag ama a tag image tag ayaa ka mid ah kuwaas waxay sameynayaan marka line ko dhan ma qabsanayaan oo line cusub ma bilaabayaan it will just qaybta ay u baahan yihiin bas ka qabsanayaan. So those are the things inaad fahamtida u baahan tahay markii noqoto display. So let's say camal marka waxaan rabnaa inaan sameyno table can we'll just keep it like this. Let's make it so that table ka qayb ayaa waxaan sameynaynaa let's say heerkan kore qaybtan kore rabnaa inaan meesha ka bixino. Waxaa sameyn kartaa you could just say table header so meeshan you could just say display none and boom it's gone. So none wuxuu sameynaya marka completely meeshu ka bixinaya micnaheedu ma ahan it's gonna be there, it might not be there, waxaas ma aha, it's just completely meeshu ka bixinaya. Mid kale waxaa jirta la dhaho lagu bixin karo waxa oo la feasibility hidden mid la dhaha jiro tan wuu bixinaya laakiin spaceka weli meesha joogo. As you can see spaceka weli meesha waa joogaa. Markii noqoto laakiin display none markii noqoto it's completely gone, it's meesha ka baxay spaceka dhan meesha ka baxay. So that would be one way. Another way is just to show it is just say block, and the blog wuxuu sameynaa marka there's a whole story behind the blog oo aad sameyn kartid insha Allah halkan kuma tusaya flexbox markii la gaaraa in tusaya laakiin blogga wuxuu sameynayaa it will take over everything. So flexbox camal
instead of saying block, you could just say flex, and you could just say flex direction. waxaan ka hadli doonaa, you don't have to know this hadeertaan. Flex direction, and then you could just say row instead of column. You could just say column. kan hadda waxaa waaye waa table, so it's kind of weird, laguma samayn karo. laakiin muhiimadda waxaa weeye inaad taqaanid display none waxa la dhahaa jiro ood ku tirtiri kartid wax haddaa rabtid. waxaan rabaa inaan ka hadlo baa la yidhahda positionka aad buu muhiim u yahay marka noqoto CSS-ka inaad taqaanid position. I want to make sure inaad fahantaan. So what I'm gonna do is kana meesha ka bixinaa qoraalkan. I'm gonna put the image key oo aan ka hadlin logadii CSS-ka ayaan gelinaa halkan. So let's just say image source and dhahno, and let's just add image ka. Let's just say this one and then just close it. As you can see, image ka meesha ku jira. And actually let's make it smaller. So let's say width let's say 50, and then height kana sidoo kale 50. It's just gonna be weird. All right, so image ka meesha noogu jira, as you can see waa ujeedaan. And waxaan sameynayaa marka positionka ayaan intusaa muhiimadda uu leeyahay, siduu u shaqeeya waxyaalahaas dhanaa intusaa positionka. So let's have paragraphka. Let's go to paragraph. Let's go to waxaan sameynaynaa image. waxaan leenahay image. Let's say something like just to make sure in uu nala shaqeynayo, let's have something like instead of, so image waxaa jiro positionka marka waxaa jiro dhowr nooc uu leeyahay. wuxuu leeyahay relative, wuxuu leeyahay obsolete which is waan ka hadli doonaa exactly waxay tahay. Okay, and waxaa kale oo jiro fixed, and waxaa jiro static iyo sticky mid la dhahaa jiro. sticky. So relative, absolute, fixed, static iyo sticky. waa shantaas weeye. shantaas waxaa loogu isticmaal badan yahay relative iyo just a relative. I don't think anybody iyo fixed, maybe fixed badanaa isticmaalaan iyo relative loogu isticmaal badan yahay. Okay, so maxay kula duwan yihiin marka? Relative markii la dhaho, relative waxaa weeye wuxuu sameynayaa wuxuu fiirinayaa meesha uu ku jiro imageka. So where is the image? imageka wuxuu ku jiraa meeshaan paragraphkan ku dhex jiraa. And so micnaheedu waxaa waaye, let's just show you. So micnaha wuxuu sameynayaa meesha normalka uu joogaya relativeka. So relativeka, so this is how the relative works. wuxuu sameynayaa meesha uu ku jiro fiirinayaa, and then it will just space ka qaadanayaa. haddaan dhahno obsolete, haddaan dhahno, so markaan dhahno I think yeah that's how spelling ay qaldan. So markaan dhahno obsolete, wuxuu sameynayaa completely wixii dhan uu iska dhaafaa. wuxuu leeyahay war adinkaa leen dhahaa weligiinba. So wuxuu sameynaa banaanka u boodayaa meesha ugu sokayso oo windowga ah oo derbiga uu aadayo. marka that's meesha ku boodayo. Alright, so haddaan dhahno let's say stick, haddaan dhahno static, I mean static, haddaan dhahno static waa defaultiga wey. static wuxuu sameynayaa meesha ku jiro ilaalinayaa, which is the default, micnaha habka uu loogu talagalay in uu ahaado wey basically. Fixedna waa kii aan ka hadalnay. fixedna waxaa weeye wuxuu sameynayaa wuxuu ku dhagayaa meesha ugu sokayso oo windowka ah yuu ku dhagayaa. wuxuu leeyahay I don't care waxaa ka hadlaysid, waxyaalaha kaloo dhan ayagaa iska socdaan, aniga fixed ah uu leeyahay. waxaa kaloo oo jiro fixed, I think sticky the same thing. So sticky hadaa dhahdid, it's same thing but parenting ku jira. That's another one. So all of them waa la isticmaalaa, laakiin usually waxaa loo isticmaal badan yahay relative, which is wuxuu ilaalinayaa meesha uu ku jiro ilaalinayaa basically. It will make sure inuu meesha ku jiro ay tahay spaceka ku jiro inuu yahay spacekay loogu talagalay. So it will keep in mind that inuu hadda ku jiro paragraphka, and then waxyaalaha kalena uu iska ilaalinaya. just it will make sure in ay inta uu micnaha loogu talagalay. So hadda waxaan niri micnaha derbiga iska ilaali, so derbiyadu iska ilaalinaya.
unless there's too many overlaps markay jiraan taasna waa to aan ka hadlay oo actually kama hadlay haddaan ka hadlay let's say camal qoraalan qorinaa let's just write something here let's say so qoraalka markaan qorno fara badan not that okay not that qoraal fara badan aan qornay what is it doing let's just copy paste all right so as you can see wixii dhan isku dhex daateen and then waxaan sameynaynaa marka let's make sure everything looks good okay let's just make it smaller all right so hadda haddii aan rabno in aan ka dhigno baalkan dib haddaan rabno inaan marino waxaan leenahay z index waxaan leenahay -1 actually hadda ma soo gelaa qoraalka ma soo dul marayo laakiin marka qoraalka aan dul marinayno let's just say this one aan meesha ka bixino positionka yeah that's fine so let's say camal waxaan rabnaa inaan dhahno inaan fartan soo dul marinaa rabnaa farta oo uu imageka hooseeyo so if we want to do that taas waxaan sameynaynaa marka waxaan isticmaalaynaa z index -1 z indexkan marka wuxuu leeyahay laba wuxuu leeyahay labada wuxuu leeyahay waxa weeye waa negative iyo positive uu leeyahay markii wax aad ka dhigtid imageka camal haddaa ka dhigtid negative 1 haddaa ka dhigtid micnaheedu waxa weeye gadaal mari haddaa ka dhigtid 1 haddaa ka dhigtidna micnaheedu waxa weeye kor soo mari weeye so that's the only two things u baahantiin ogaato so haddaa rabtid inaad qoraalkan kor soo maro you just say in the z index 1 ayaa leedahay inherit ku qoray but let's just say 1 and you say this one -1 somehow picture can type ku yahay noocii ayaa laga yaabaa in ay arrintan aynu ku shaqeynaynin laakiin z index ka markaad isticmaalaysid oo z index markaad dhehaysid -1 waxay sameynaysaa tan ayay dib marinaysaa basically haddaad dhahdid 1 haddaad dhahdidna tan ayay soo horumarinaysaa basically that's usually how inuu u shaqeeyo u baahan yahay sawiro badanaa u isticmaali kartaa sawirkan haddaa background ka dhigtid waa u isticmaali kartaa habab kala duwanaa loo isticmaalaa so waxaan sameynaynaa form aan sameynaynaa saa ogtiin formka waxyaalaha ugu muhiimsan weye markay noqoto designinka iyo html iyo front endiga markay noqoto waxa ugu muhiimsan waa formamka marka taas inaan niyadda ku hayso waaye css markaa baranaysid inaa habka formka loo manipulate gareeyo inaad taqaanid waa wax muhiim ah so waxaan sameynaynaa input aan sameynaynaa typekiisa waxaan ka dhigaynaa type text aan ka dhigaynaa and then we'll just say name is let's say name just call it name and let's create another input kale aan sameyno type waxaan leenahay text and then kan waxaan leenahay let's call it email maybe okay and then also can actually we could just say email if we want okay so and then waxaan sameynaynaa button aan sameynaynaa let's just create input button waxaan leenahay type waxaan leenahay equal to submit so usually markaa form sameynaysid it's good to inaad gelisid inaad saas dhaadi micnaha inaad u sheegtid inputka inaad ka dhigtid buttonka inaad input ka dhigtida fiican so we just say that and then we'll say value equal to let's say submit all right so ujeedid form yaraan sameynay we just created a form yariisa let's say waxaa naga miisgalaysan maa jiro yeah I think these are okay this is basically formka intuu yahay intaa waaye let's actually add one more thing aan ku darno selection aan ku dareynaa let's just say option waxaan leenahay something like html option kale aan gelinaynaa
option kale leenahay CSS. The last option would be GIS, let's say something like that, and that will give us this option. Okay. And also form can angelino, let's just put it inside the div can angelina. Okay, so and actually let's just create div as also in Naguni. Never mind, let's just say div class form div and dahno si asaga customize oga dhigno, and then halkaan tegina we'll just go down and let's just copy this. Let's say dot form div and let's just add that. Okay, si aan dhexda u keensano basically. All right, so waxaan sameynayna marka waxaan leenahay input. So formka wuxuu leeyahay wax oo gooni asaga u ah oo aad samayn kartid attributes aa lahaa. So waxaad samayn kartaa waxaa leedahay input and then you say waxaad gelinaysaa calaamadaas, waxaa leedahay type equal to text aa leedahay, and then we say something like select grouping aan samaynayna as you can see sida groupinga daayan u baranay. So waxaan leenahay hadda basically input kasta oo typekiisu yahay text oo iyo select kasta saan ka sameeyaan leenahay basically just saying width is equal to 100%, let's say, and let's add a few other aan ku darno padding, aan ku darno 12 pixels iyo aan ku darno 20 pixels, aan ku darno margin yar, let's just say margin aan dhahno 8 pixels iyo 0, aan ku darno ilaa hadduu ku run yahay display aan inline ka dhigno. waa arki doontaa waxaas isku bedeli doonaan inline block, and then waxaan ku dareynaa border, let's just say borderka 1 pixel solid iyo color aan u bedelaynaa oo CC ah, and then let's say border radius waxaan horaa usoo baratay cashar gudihiisaan ku barna hadda. Border radius aan dhahno 4 pixels, and then aan dhahno waxaa jira waxa la dhaha box sizing. hadda inta kuma hadleen insha Allah mustaqbalka ka hadli doona box sizingka. Let's say border box. All right, let's see how this looks. Okay, so it looks like it's really nice, but it's missing a couple of things. First of all, title u yeelna fiican. Fill out this form. Let's just make this one H4. Okay, and then we haven't all right, so it looks like it didn't affect the selectiga. No, it affected select. Okay, it didn't affect this one. Sababto ah its type key is email or it's not. So we could just add here type email. No, not that way. Just add email. Type text email. Oh, I thought that would work, but never mind. Let's just let's put another one here. Input type email, and then just close that. All right, so like that looks good. So we have fill out this form. Let's make it maybe like 3. All right, 3 click. Okay, so that looks good. Why is it so small again still? All right, let's just, yeah, that's much better. Okay, so fill out form ka dhahnay, and I think we should make this one like maybe, yeah, or the color ka aan ka dhigno xogaa yara dark, and this one keep it at 1.
That looks weird because we messed it up. And RGB. Okay, so it looks really nice. So you could do a lot of things as we could just change the font size. And let's make it like something like 1.3 RAM. So like when I select green, it looks huge, and when you write it looks huge. Button cannot even mark like what is going on with the button? It looks really ugly. Let's say okay, let's say something like input input, and then علامة فرننا type equal to submit, and then it just open that. Okay, so عندنا width كان أبدلنا 100 so نولا إكادو 100%. and cutting the background color كيسة and cutting something like let's just make it tomato. Because color cast, I like that color. And farta aan ka dhigna colorka white. aan ka dhigno ilaa haduu ku ruuyo paddingkiisa 14 pixels by 20 pixels aan ka dhigno, and then margin kana I think is the same kuwa kale. Let's say margin, just the margin, not margin bottom or anything like that. Margin kana waxaan ka dhigaynaa 8 pixels by 0. Let's maybe add border. Let's not add a border. Let's just say 0 border. And then I'm putting a border radius. I'm cutting about 4 pixels. And then I'm putting a cursor. And then cursor, I'm getting a pointer. So it's UC. So as you can see here, cursor markaan gacanta dul saarno arkaysaa soo mijeeda waxay noqonaysaa gacan instead of just the mouse. It looks really nice. waxaan ka sameynaynaa another thing, hover aan ka sameynaynaa. So input waxaan leenahay just same thing, input type submit like marka waxaan leenahay hover. So marka qofka uu gacanta dul saaro waxaan rabnaa color kale inuu isku bedelo. So we just say background. Let's say tomato on dhehna, but waxaan u bedelinaa color kale. Let's just select this, make it a little bit brighter aan ka dhigno. Alright, so as you can see, it looks nice. It glows. So saa u jeedid qataraan ka dhignay waxyaalo badan aad samayn kartaa. You could make so many things. aad ka samayn kartaa inta paddingka waxaan bedelnay kan paddingka is like this. So let's say I'm going to 5, and as you can see, let's just not this one, not the submit. Can I call that padding? Let's make it like 8 amal. So it looks nice. It looks professional and it's responsive. So even the table is responsive. So this is the way oo loo sameeyo CSS markaa ku sameynaysid habka loo sameeyo form. This is one of the best ways oo loogu sameeyo formka. haba badanaa loo sameeya laakiin habkan soo ujeedid inputkaas, and you could select different inputs select garan kartaa daartid yaa loo sameeyaa. You could add multiple things like radio iyo checkbox the same thing I leedahay. You just say radio input type equal to radio, and then boom, CSS ka u sameynaysaa, and that's another way loo sameeyo. Alright, the last thing aan raba inaan ka hadlo, actually not the last thing, the one before the last thing is quickly waxaan raba inaan ka hadlo because cashirka aad u dheeraaday. waxaan rabaa inaan ka hadlo waxa la dhaho CSS specificity. arigaas ma dhihi kara aniga. CSS let's actually write it. CSS is specificity. Basically waa kala sareynta kala sareynta CSS ka si u kala sareyso
oo loo kala micnaha ay u kala qeexan tahay si u kala qeexan tahay actually specificity-ga waxa waaye waa wax markii aad u qeexan yihiin so CSS-ka alright so waxaan ka hadalnaa hadda kahor inline so inline waxa you just say style boom boom and then waxaa qoraysaa like you say color and then you say something like that blue something like that leedahay soo ma you just say something like that as you can see it became blue here waxa ugu horeeya number 1 waxa weeye waa inline way inline wuxuu sameynayaa haddii hadda for example camal aan dhahnay ul kan oo halkan aan ku qeexnay on deri ul or ul oo intee joogtaa ul I don't think inaan ku qeexnay but whatever if you say something like ul color red that it will not work sababtan u shaqeynay sababtoo ah waxaa ka horeeyo inline-ka ka horeeyo so inline-ka ugu horeeyo markii la dhaho wax markii la qeexayo inline-ka loogu jecel yahay basically let's put it that way inline-ka loogu jecel yahay waa jeclaan waaye oo la jecel yahay so inline is number 1 number 2 waxa weeye IDs waxa weeye waa iyo waxa weeye just usually IDs bas weeye so IDs-ka haddii aad ku qeexdo wax ID so let's say camal inta waxa ku qeexday waxaa rabtaa inaad dhahdid camal kaba soo qaad this one camal like not the ul but badiga camal waxaa ku qeexday iyo wax aa ku qeexday ID oo kan kana laga jecel yahay oo laga soo hormarinayo basically haddii la isku fiiriyo alright number 3 waxa weeye waa classeska la jecel yahay attributes ku xidhan waxaad sameyn attributes ahaan these are attributes oo kana attribute la dhahaa and attributes iyo waxa la dhaho pseudo classes oo hadda aan baranin mustaqbalka insha Allah inaan barana laga yaabaa so kuwan waa la jecel yahay so kuwan waxaa so wala si kala jecel yahay inline-ka ay jeceshahay HTML-ka oo markii aad hadda color-kan aad ka dhigtid halkan CSS-kan aad ka dhigtid intuu ka jecel yahay HTML-ka intuu ka dooranaya color-ka sidoo kale ID-ga waa wuxuu ku xiga inline-ka class-ka ku sii xigo for waxaa ku sii xigo for waxay dhahaan elements-ka elements sida camal waxaa weeye waa h1 div kuwaas elements aa lahaa kuwaasaa ku xigo and then there is the fifth waxaa jiro waxa la universal selector waxa la jiro universal selector waxaa weeye calaamadan asterisk dhahan calaamadda xidigta universal selector aa lahaa basically waxa waaye wax kastay select garanaysaa basically so if you say something like let's just comment this out let's say عمل we go here on top and we say علامة حديقة boom boom color yellow هذا أنا معنى هذا حاول literally everything أو كجرو page yellow كديكواي as you can see some of the things while protect كرينا سببتو guess what يا protect كرينا ID كا protect كرينا paragraph سببتو لو إلى عد protect كرينا اسمه لها كوان هذا أو table كوح إلى ملها كان وحا إلى فرتا وحا إلى the A gun is I think it's just because it's RGB that's why the color is بدلي لكن wax kasto waa la qabsaday oo waxa qabsatay astrigan oo universal selector laha so iska ilaali universal selector ka unless aad 100% hubtid in aad garanayso si loo sameeyo so usually CSS specificity waxaas weeye si u kala qoreeyaan sida loo kala jecel yahay oo loo kala dooranayo weeye waxa ugu BBAsan oo specificity-ga ugu yar waa universal selector-ka oo BBA macnaha basically wax kasta oo qaadanaya wax kasta oo madaxa la galaya inline-kana waa kan ugu qeexida badan oo aad ku target gareyn karto wax gooni ah inta u dhaxaysana waa inta u dhaxayso so that's usually waxay u shaqeeyaan the last thing waxa ugu dambeeyaan rabnaa inaan ka hadalno waxa weeye waa media queries okay so media queries ala dhahaa media queries waxa weeye waa habka mobile responsive ka loo sameeyo
mobile responsive markaad sameynaysid waxaa isticmaalaysaa media queries aa isticmaalaysaa waan idin tusaa sida loo isticmaalo so for example camal waxaan leenahay paragraphkan yaa xarnaa media query inaan u sameyno all we have to do is marka waxaan leenahay let's say camal we just put the media query halkan usually markaad sameynaysa CSS ka media query meesha ugu dambeysa la geliyaa halkana la dhigaa waxaa jiro wax la dhaho SAS ama less media query ga ayaga ku fiican sida loogu sameeyo wax but mustaqbalkan baran doonaa SAS iyo less let's just put it here marka so waxaan leenahay calaamadan ka hormarinayna media waxaan leenahay media and then you could just say media query but just add the media laha and then screen an waxaan leenahay min width max width waa maqashan min width waxaan leenahay 400 let's say 480 aan dhahno pixels waan idiin sharaxa basically waxaan hadda ka hadlayno so basically hadda waxaan leenahay screenkan oo browserka ah markii uu gaaro 400 oo ugu yaraan 480 markuu gaaro sizekiisa saan sameeyaan leenahay so we say calaamadan soo qaadanaynaa beraka I think that's how it is we just say background and then waxaa ka dhigtaa blue or something like that okay as you can see and markaan yareyno let's make it smaller markaan yareyno saa ujeedid hadda waxaan sameynay min ayaan nira halkan max haddaan dhahno is different max haddaan dhahno micnaheed waxaa waaye so markuu weyn yahay waa okay laakiin the minute uu yaraado oo gaaro 480 1 2 3 soo ma jeed 480 uu gaaray wuxuu isku bedelay blue and we could just say here something like red it's kind of like ridiculous but yeah so and then you could say something like markaad soo weynaysid oo isbedelaya soo ma jeedid so waxaad dhihi kartaa marka mobileka waxaa u sheegi kartaa waxaad dhihi kartaa markasta oo halkaas aad gaartid waxaa ka dhigtaa waxaas we could say something like markaa halkaas gaartid font size-ka waxaa ka dhigtaa 10 pixels ka dhig I don't care soo ma jeedid farta markii aad soo yareynaysid it becomes bigger markii aad yareysid it becomes smaller you could say something like waxaad dhihi kartaa instead of this waxaad dhihi kartaa image waxaa leedahay display none ayaa leedahay so hadda imageka waa ku jira sama meesha sawirka waa ku jiraa markuu gaaro 480 boom meeshuu ka baxay uu yaacay soo jeedid that's the powerka uu leeyahay media query waxyaala badanaa ku samayn kartaa you could do so many things aa ku samayn kartaa so anything oo markii la gaaro screenkaas ayaa ku samayn kartaa and also another thing is markii aan inspect dhahno on doorno halkan waxaa arkaysaa responsive halkan and also you could see pixelska mobile iPhone arki kartaa you can see all that and then also media query wuxuu la shaqeeyaa it works with any browser any device laakiin waxaa gelinaysa halkan waxaa la dhaho viewport aan uga hadalnay HTML-ka viewportigaas ayuu la shaqeeyaa si ay wixii u noqdaan wax qurxan oo responsive oh that looks really nice so as you can see that's media query that's how media query works saana loo qoraa wax kastana oo ku samayn kartaa oo aad ku samaysay CSS kan you could do multiple things aad ku samayn kartaa marka intaasan kusoo gabagabeynaya insha allah please subscribe casharka haddaa ka faa'iiday halgaba ahayo saa dareensanta codka waa xiran yahay waqtiga late waaye 3 am hadirtaan so insha allah casharo kaloo badan waan soo wadaa javascript waan dhamaystiri doonaa mar dhow insha allah casharo kalena waan soo wadaa oo saas iyo less ku saabsan ilaa hadduu ku runay react casharo fara badan oo kale aad iyo aad u mahadsantihiin subscribe dheh asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu